lecture series on the chapter surface tension. In our last lecture, we learned what are the different shapes of meniscus of the free liquid surface and what is angle of contact. So there we learned that the free meniscus, the free surface have three kinds of meniscus. Either it can be concave upwards, or it can be convex upwards, or it can be flat, or it can be plane. So in today's lecture we will learn when the meniscus of the free liquid surface or the curved shape of the free liquid surface is concave, when seen from upwards, when it is concave. So if we consider a solid liquid pair such a way that the liquid does not weight the solid. समजा आपण सॉलिड आणि लिक्विडची ती पेयर घेतली की ज्यामध्ये लिक्विड सॉलिडला पार्शियली वेट करतं. सी दी सॉलिड लिक्विड पेयर इन विच दी लिक्विड वेट्स दी solid partially. Like we can take example, let us consider kerosene and glass pair. Then we can see that the meniscus when seen from upwards is concave. So why it is concave, we will analyze one by one. So for that, here we in diagram indicate a liquid which is filled in solid such that the liquid does not the liquid partially weights the solid. तर डायग्राम मध्ये आपण अशा पद्धतीचं लिक्विड दाखवलेले जे लिक्विड सॉलिडला पार्शियली वेट करतं. हा या लिक्विडचा फ्री सरफेस आहे. या फ्री सरफेसवरचा लिक्विडचा एक मॉलिक्यूल ए आपण कन्सिडर करू जो या सॉलिडच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहे. सो दिस ए इज मॉलिक्यूल ऑफ free surface of liquid in contact with solid. Then by taking the molecular range as the radius and this A as center, let us draw a sphere which is called as sphere of influence of this molecule A. तर आपण molecule A ला सेंटर घेऊन याच्या भोवती एक स्फियर ड्रॉ करू ज्याची रेडियस किती असेल तर इक्वल टू रेंज ऑफ मॉलिक्युलर फोर्सेस. सो मॉलिक्युलर फोर्सेस म्हणजे काय, त्यांची रेंज काय असते, त्याचबरोबर स्फिअर ऑफ इन्फ्लुअन्स काय असतं, अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट काय आहे, मिनस्कस काय आहे, या संदर्भात डिटेल डिस्कशन आपण या प्लेलिस्टमधील आपल्या या आधीच्या 5 व्हिडिओ लेक्चरमध्ये कंप्लीट केलेलं आहे. तर या पुढचं सगळं डिस्कशन समजून घेण्याकरता तुम्ही सर्वांनी हे सर्व व्हिडिओ पाहिले आणि अभ्यासलेले असणे आवश्यक आहे. I hope all of you have actually studied the all previous videos. Even if you are not gone through those videos, the link of these videos is provided at the I button which you can see onto the screen. So let us continue with our discussion in this video lecture. So A is molecule of the free liquid surface in contact with solid. A हा या लिक्विडच्या फ्री सरफेसचा मॉलिक्यूल आहे जो या सॉलिडच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहे. सो बाय कन्सिडरिंग ए ॲज सेंटर अँड रेडियस ॲज मॉलिक्युलर रेंज वी ड्रॉ अ स्फियर अक्रॉस दिस मॉलिक्यूल ए. देन यू कॅन सी इन द हाफ पोर्शन ऑफ दिस स्फियर देअर इज सॉलिड, मीन्स इट इज फिल्ड विथ मॉलिक्युल्स ऑफ सॉलिड. या स्फियर ऑफ इन्फ्लुअन्सकडे तुम्ही काळजीपूर्वक पाहिलं, लक्ष देऊन पाहिलं तर तुमच्या लक्षात येईल की याच्या अर्ध्या भागामध्ये सॉलिड आहे, सॉलिडचे मॉलिक्युल्स आहेत. याच्या 1/4 पार्टमध्ये 1/4 पार्टमध्ये लिक्विडचे मॉलिक्यूल आहेत आणि या भागामध्ये इथे काय प्रेझेंट आहे, हिअर देअर इज अ एअर. सो ॲज दिस स्फिअर ऑफ इन्फ्लुअन्स हॅज 3 डिफरंट काइंड्स ऑफ सबस्टन्सेस, द नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स विच आर प्रेझेंट इन टू दिस 3 रिजन्स इज ऑल्सो डिफरंट. या स्फिअर ऑफ इन्फ्लुअन्सच्या वेगवेगळ्या भागामध्ये वेगवेगळे पदार्थ आहेत. परिणामी याच्या वेगवेगळ्या भागामध्ये मॉलिक्यूलची संख्या सुद्धा काय राहील, डिफरंट राहील. जितक्या भागामध्ये सॉलिड प्रेझेंट आहे त्या ठिकाणी मॉलिक्युलर डेन्सिटी सर्वोच्च असेल, सगळ्यात जास्त असेल. बिकॉज सॉलिड इन कंपॅरिझन विथ लिक्विड अँड गॅसेस हॅज हायेस्ट मॉलिक्युलर डेन्सिटी.
So the number of molecules which are present in this part of this sphere of influence are very large. That's why the molecular force of attraction which will be exerted by molecules of solids present in this part of sphere of influence on the molecule A will be very large. या सॉलिडचे जे मॉलिक्युल्स स्फिअर ऑफ इन्फ्लुअन्समध्ये प्रेझेंट आहेत ते संख्येने खूप जास्त आहेत. परिणामी या मॉलिक्युल्सचा मॉलिक्यूल ए वर ॲक्ट होणारा मॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन ज्यालाच आपण काय म्हणतो ॲडेझिव्ह फोर्स will be very large as compared to the molecular force of attraction exerted by molecules of liquid onto this molecule A. तर या इकडच्या पोर्शन मध्ये जिथे सॉलिड प्रेझेंट आहे सॉलिडचे मॉलिक्युल्स या ए मॉलिक्यूलवर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन ऍक्ट करतील. सो दिस इज फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन मॉलिक्युल्स ऑफ टू डिफरंट सबस्टन्सेस. दिस इज फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन मॉलिक्युल्स ऑफ सॉलिड and molecules of liquid. That's why this is called as adhesive force or adhesion. So this adhesive force, which we are also indicating by F1, will act on molecule A through the center of gravity of this part of sphere. हा A molecule वर ऍक्ट होणारा सॉलिडच्या मॉलिक्यूल मुळे असणारा adhesive force नेमकं कुठे ऍक्ट होईल तर या स्फिअर ऑफ इन्फ्लुअन्सचा जेवढा भाग या सॉलिड मध्ये आहे तेवढ्या भागाच्या सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी मधून ऍक्ट होईल. दॅट्स वाय दिस विल ऍक्ट अलॉंग दिस लाइन AP. सो हियर इन दिस डायग्राम दिस AP bar represents F1 bar which is the adhesive force due to molecules of solids acting on this molecule A. Now we will consider the cohesive force between the molecules of liquid and molecule A. So A is also molecule of liquid. In this part of this sphere of influence there are many molecules of liquid but their density is less than that of the density of molecules of solids. या एवढ्या भागामध्ये आपण बघू शकतो की जितक्या भागामध्ये लिक्विड प्रेझेंट आहे तो एरिया सुद्धा जितक्या भागामध्ये सॉलिड प्रेझेंट आहे त्याच्यापेक्षा लहान आहे. लिक्विडमध्ये ऑलरेडी मॉलिक्यूलची संख्या सॉलिडच्या तुलनेमध्ये कमी असते. म्हणजेच या भागामध्ये या स्फिअर ऑफ इन्फ्लुअन्सच्या ज्या भागामध्ये लिक्विड प्रेझेंट आहे त्या भागामध्ये सॉलिडच्या तुलनेमध्ये लिक्विडचे मॉलिक्यूल संख्येने खूप कमी आहे. परिणामी हे सर्व मॉलिक्यूल्स मिळून जो कोहेसिव्ह फोर्स या मॉलिक्यूल ए वर ऍक्ट करतील हा कोहेसिव्ह फोर्स या ॲडेझिव्ह फोर्सपेक्षा कसा असेल लहान असेल. सो लेट दी इंडिकेट दी कोहेसिव्ह फोर्स ड्यू टू दिस लिक्विड मॉलिक्यूल्स बाय वेक्टर AQ. AQ या वेक्टरनी आपण हा कोहेसिव्ह फोर्स काय करू रिप्रेझेंट करू. वेअर विल बी इट्स डायरेक्शन? इट्स डायरेक्शन विल बी अगेन थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी ऑफ दिस पोर्शन in which the liquid molecules are present. या स्फिअर ऑफ इन्फ्लुअन्सच्या जितक्या भागामध्ये लिक्विडचे मॉलिक्यूल प्रेझेंट आहेत तितक्या भागाच्या सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी मधून हा कोहेसिव्ह फोर्स काय होईल ऍक्ट होईल. या डायग्राम मध्ये आपण हा कोहेसिव्ह फोर्स कशाने दाखवतोय AQ बारने दाखवतोय. सो हियर दिस AQ बार रिप्रेझेंट्स F2 बार which is the force of cohesion acting on molecule A due to the molecules of liquid. Now as we discussed that the adhesive force is comparatively very large as compared to the cohesive force, then we can see that this AP bar which is the cohesive force is much greater than the AQ bar which is the cohesive force. Here AP bar is adhesive force and AQ bar is cohesive force. So in this case, which case we are discussing? We are discussing the first case of angle of contact, that is kerosene-glass pair or the pair of liquid and solid where the liquid partially weights the solid. We can say that the adhesive force is greater than the cohesive force. So adhesive force is greater than cohesive force. So you can see into the diagram this adhesive force has been shown larger or greater than this cohesive force. So here AP bar
this AP bar, which is our F1 bar, is greater than the AQ bar. AQ bar पेक्षा कशी आहे, AP bar हे जास्त आहे, large आहे. Now, as these two forces neither cancelling each other nor balancing each other, this will create a resultant force on this molecule A. या दोघांचा मिळून एक रिझल्टंट फोर्स, या दोघांच्या वेक्टर ॲडिशन एवढा फोर्स या मॉलिक्यूल ए वर काय विल ॲक्ट होईल. सो टू फाइंड द रिझल्टंट ऑफ दिस AP बार अँड AQ बार, लेट अस कंप्लीट द पॅरलोग्राम. हा पॅरलोग्राम आपण कंप्लीट करू. सो दिस APRQ represents the parallelogram in which this AR is a diagonal drawn from the common point of these two forces. या पॅरलोग्राम मध्ये APRQ या पॅरलोग्राम मध्ये AP बार आणि AQ बार हे दोन वेक्टर्स जे F1 बार आणि F2 बारला रिप्रेझेंट करतात, या दोघांच्या कॉमन पॉइंट A मधून काढलेला डायगोनल कोणता आहे, AR. So this AR bar represents the resultant force acting on molecule A. परिणामी AR bar काय रिप्रेझेंट करेल, मॉलिक्यूल A वर ऍक्ट होणारा रिझल्टंट फोर्स रिप्रेझेंट करेल. And as this AP bar is larger than AQ bar, this resultant will lie into the solid or will lie out of the liquid. या ठिकाणी AP बार AQ बार पेक्षा खूप जास्त असल्यामुळे हा पॅरलोग्राम कंप्लीट केल्यानंतर आपण पाहू शकतो की या दोन्ही फोर्सचा रिझल्टंट AR बार हा सॉलिड मध्ये ऍक्ट होतो किंवा तो लिक्विडच्या बाहेर ऍक्ट होतो. सो दिस मॉलिक्यूल A is acted upon by unbalanced force in the direction of this AR bar. So let it be denoted by F. So F indicates resultant of F1 and F2. Now as the molecule A is molecule of liquid, all of we know that the liquids cannot resist or cannot withstand the resultant force permanently. That's why this molecule A will adjust itself in such a way that this resultant force has no effect on this molecule A. या molecule A वर हा resultant force AR बार च्या दिशेने ऍक्ट होते. This is unbalanced. That's why if the molecule A does not adjust itself, it will have to move in the direction of AR bar. So in order to nullify the effect of this AR bar, the free liquid surface of this liquid adjusts itself in such a way that the free liquid surface becomes perpendicular to this resultant. Why it should become perpendicular? Because we learned in our vector mechanics that the effect of any vector in a perpendicular direction is always equals to 0. हा जर या ठिकाणी एक वेक्टर आपण AR बार काढला असेल तर याचा काहीतरी इफेक्ट या डायरेक्शन मध्ये तयार होईल. पण जर आपण या AR बारला परपेंडिक्युलर काढला तर या परपेंडिक्युलर डायरेक्शन मध्ये AR बारचा इफेक्ट काय असेल, 0 असेल. सो नो इफेक्ट ऑफ दिस AR बार विल ऍक्ट in a direction perpendicular to AR bar. That's why to achieve the equilibrium, the free liquid surface will adjust itself in such a way that the free liquid surface must remain perpendicular to this resultant force. This can be stated into other way. हीच गोष्ट आपण दुसऱ्या शब्दामध्ये अशा पद्धतीने सांगू शकतो की at equilibrium the tangent drawn to the free liquid surface, at equilibrium the tangent drawn to the free liquid surface is perpendicular to this resultant force. आता हा जो इथे रिझल्टंट फोर्स आहे त्याला हा फ्री लिक्विड सरफेस काय व्हायला पाहिजे, परपेंडिक्युलर व्हायला पाहिजे, किंवा या फ्री लिक्विड सरफेसला काढलेला टँजंट या AR बारला परपेंडिक्युलर व्हायला पाहिजे. दॅट्स व्हाय व्हॉट विल हॅपन, दिस मॉलिक्यूल A will move from its position along this wall of solid in upward direction. हा molecule A कुठे सरकेल, upward direction मध्ये सरकेल. So as this molecule A moves in upward direction, you can see that this liquid meniscus will become concave upwards. So if you see this shape from upward, you can see that this is concave.
So as this molecule A moves upwards, this entire parallelogram will also move upwards, because along with this sphere of influence, if this entire parallelogram moves upwards, you can see that this resultant AR bar is perpendicular to the tangent drawn to the free liquid surface. या फ्री लिक्विड सरफेसला आपण या पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्टच्या ठिकाणी जर टँजेंट काढला तर तो टँजेंट या रिझल्टंट फोर्स AR बारला काय असेल, परपेंडिक्युलर असेल आणि फ्री लिक्विड सरफेसने अशा पद्धतीने इक्विलिब्रियम गेन केलेला असेल. सो व्हॉट यू हॅव टू कीप इन माइंड दॅट ॲट इक्विलिब्रियम the tangent drawn to the free liquid surface is perpendicular to the resultant molecular force acting on the molecule which is in contact of solid. अशा पद्धतीने या AR बारला हा tangent perpendicular आहे, परिणामी हा टोटल अँगल किती असेल, 90 डिग्री असेल. So if we measure the angle between this tangent and this wall of solid, then you can see that this angle is less than 90 degree. And this angle is nothing but angle of contact by our definition. What is angle of contact? The angle of contact is angle between solid surface and tangent drawn to free liquid surface, which is to be measured inside of this liquid. So this is this angle between this tangent and angle between this solid wall of solid container is nothing but our angle of contact theta. As you can see, this angle is 90 degree. The angle between tangent and wall of container must be less than 90 degree. Means in this case, which is this case? This is the case of liquid which partially weights solid. Or for example, we can take kerosene glass sphere. We can see that the angle of contact theta is less than 90 degree, means angle of contact theta is acute. So this is how when the liquid partially weights the solid, we can see that the angle of contact is less than 90 degree or it is acute, and the meniscus is concave upwards. Meniscus of the free liquid surface is concave upwards. So let us summarize all points which we discussed in drawing or in constructing the case of the liquid which partially weights the solid. Consider a liquid filled in solid container. The liquid is such that it partially weights solid. Example, kerosene filled in clean glass container. Consider a molecule of liquid, capital A, which is in contact with solid. Considering molecule A as center and molecular range as radius, draw a sphere of influence across molecule A as shown in figure. The vector AP bar equals to F1 bar represents adhesive force acting on molecule A due to molecules of solid. Vector AQ bar equal to F2 bar represents cohesive force acting on molecule A due to molecules of liquid. In case of liquid which partially weights solid, adhesive force is greater than cohesive force, that is AP bar is greater than AQ bar. To find resultant of AP bar and AQ bar, complete the parallelogram APRQ. Then the vector along diagonal AR represents resultant force acting on molecule A. Hence AR bar equals to F bar equals to F1 bar plus F2 bar. In equilibrium, the tangent drawn to free liquid surface is perpendicular to resultant force F bar. Hence molecule A
moves upwards along wall of the solid so that meniscus become concave upwards. The tangent drawn to free liquid surface at point of contact is now perpendicular to resultant force, and hence angle of contact is less than 90 degree, that is acute. So this is all about the concave meniscus between the solid and liquid. The liquid partially weights the solid. So regarding the how the meniscus of the liquid and solid is convex, or how it is plane, or when it is 0 degree, angle of contact is 0 degree or 90 degree. Keep watching our next video. Till then, thank you.